Uppers les empereurs romains dingos et les dictateurs dont les bigotes n'ont pas droit, s'autour des rois et des reines de se distinguer par leur capacité à tourner en rond sans que ce ne tourne rond. C'est le problème, quand sont les aliens du sang légitimement en succession, tout le monde n'a pas la chance de voir des gens slides. Alors on fait avec. On fait comme on peut, quoi? One. Charles V, France, 1368 to 1422. D'abord, on l'appelait le bien-aimé. Ensuite, on l'appelait le son premier acte de folie en 1392, quand il attaque ses propres troupes et Tuesday 6 personnes. Ensuite, ses excès de folie deviennent de plus en plus réguliers. Il affirme que le state fait devrait exige donc d'être transport dans un carrosse blindé cousins. Les experts s'accordent aujourd'hui pour dire que Charles V était bipolaire. Tout ça entrave sa capacité à gouverner et un régent s'organise, qui permettait la guerre de sentence de reprendre. Two. Eric XIV dissuade, 1533 to 1577. Le reine d'Eric XIV et marque par une forte volonté expansionniste et surtout par le fait qu'il devenait de plus en plus dingue. Il était paranoïaque à exécuter lui-même la famille des membres de l'aristocratie suédoise, juste parce qu'il croyait sans fondement qu'ils préparaient une conspiration. Après ça, Eric XIV est condamné pour haute trahison, imprisonné et empoisonné. 3. Le roi Farouk, Egypt, 1920 to 1965. Alors que l'estate extrêmement populaire alors de son accession au pouvoir, AAP en 16 Farouk réussit à se mettre tout son peuple dos indépendant un fric monstrueux dans des fastimentils. In 1943, un accident de voiture le rendant pedingo. Ensuite, cela de chance. Il prend 50 kilos, bout de tout quand l'Egypte crève la dalle, et vol plein de conneries, sans discontinuer, notamment un monde appartenant à Churchill. On raconte aussi qu'il s'est rendu dans un zoo pour tuer tous les lions, sous prétexte qu'il faisait des cauchemars avec des lions dedans. Four. Henri V d'Angleterre, 1421 to 1471. Le mec n'était pas à la hauteur des événements. Sur etc. comme, il n'y parvient pas à conserver les conquêtes anglaises en France et une ben indépendant un encombre de state reprise. Cette situation crée une situation de l'enfer quand Richard New York essaie de reprendre le pouvoir et fait Henri en prison. Ensuite, c'est la guerre civile qu'elle a yorkiste gagnante, et, de cela, la prison n'est pas le meilleur endroit pour soigner un début de folie. Five. Jean Premier de Castille, 1479 to 1555. Bon déjà son surnom c'est Jean la Folle. Elle prend le trône de Castille en 1504, mais, complètement folle, n'y rend pas vraiment. C'est que, depuis son plus jeune âge, on la garde seulement en lui inventant des histoires pour qu'il sachent tranquille, d'abord ses parents, puis son mari, puis ensuite son fils, Charles. Le truc, c'est que quand des rebelles ont tenté de la libérer en la déclarant saint d'esprit, en 1520, elle quand même préfère porter son chez son fils qui l'a maintenu en captivité depuis 10 ans. Étonnant. Six. George III d'Angleterre, 1760 to 1820. Alors qu'il montre des signes de dinguerie depuis son plus jeune âge,
Snestquin 1810 K George 3 d'Angleterre totalement ratre par la folie, skia conduit le parlementaire declare son fils regent. Giorgio, Louis, Surrayed hallucinations, de paranoia, debaments monstrueux et leurs abdominals. Touts en apparent du facile la nécessite de guerre à fois la guerre d'indépendance américaine, l'expansionisme napoléonien et la révolution française. Pas fastuche, non. Seven. Alphonse V du Portugal, 1643 to 1683. Atingt hemiplegie depois leite de thriens et d'un melody mentalon polarding, Alphonse quan mimiasi, sous son ren, amptner de victoires et la coule sur l'Espagne at l'indépendance définitive du Portugal. Pour autant, son frère Pedro trouvait que me exregner directement et obtenu un regent sympathique. La femme française d'Alphonse en profite pour annuler le mariage. Et à sur Pedro. Eight. Louis II de Bavière, 1845 to 1886. Patron des arts et machines de Wagner, Louis II a passé son rein à construire des palais fastueux tout droits sortis de Constafie, et notamment Neuschwanstein. Des conspirateurs en profitent à son exaltation pour les arts pour le déclarer dinget prendre le pouvoir. Passer qualitative vraiment. Une fois un du pouvoir, Louis II de Bavière et retrons en lac. Tout blanc. Tout bizarre. Nine. Marie I du Portugal, 1777 to 1816. Dit la follow Brazilet la uso Portugal, de école, Maria Dunde premiers signes de dinguerie en 1786 après un épisode délirant. À la mort de son mari, alors que la situation empirate, elle décide d'interdire toute forme d'amusement et la cour. Les fêtes se sont alors vous remplacées par des cérémonies religieuses. En 1792, trop dingo pour gouverneur, elle laisse la régence et son fils, Jean. Ensuite, Marie reste barricadée dans sa chambre, où elle hurle toute la journée. Den. Charles II d'Espagne, 1661 to 1700. Il faut pas être Sherlock Holmes pour voir qu'il y a un problème, rien qu'avec la debilité de Charles II est la et la suite sans fin de mariages consanguins et marque la dynastie des Habsburg. Bref, Charles estate comme un bulon, il ne sait pas parler avant forains, pas marcher avant naidens, pas lire avant tenens. En réalité, Charles II était atteint d'une maladie chromosomique, le syndrome de Klinefelter, mais comme Klinefelter n'existait pas, aopic, on ne le savait pas. Les Espagnols l'ont surnommé l'ensorcelle. Il faut dire qu'il bavait en raison de la tale de sa longueur qu'il faisait tout le temps des crises d'épilepsie. Et puis tout le temps, hallucinations, migraines, puis mort.